Matsayang araw, grade 7. For this video, I am going to discuss how to solve problems involving 3 sets. Handa na ba kayo? The objectives of this video is for you to learn how to illustrate sets and set operations using Venn diagram and analyze and solve problems involving sets. Bago tayo magpatuloy sa pagsasolve ng isang word problem, kailangan maging familiar muna tayo sa mga terms na posible nating ma-encounter sa mga problems na isasolve natin. So, let's take this example. Tingnan po ang Venn diagram. So, sa universal set po, makikita nyo ay mayroong tatlong set. Set A, Set B, and Set C. At kung makikita nyo rin po, mayroong mga mas maliliit pang subsets na nasa loob ng universal set. Specifically, there are 8 subsets in this Venn diagram. If the numerals represent the number of elements in each subset, how many elements are in A? So, ang tinatanong po dito is the cardinality of A, or the total number of elements that can be found in set A. So, kung titingnan natin sa ating Venn diagram, binubuo po ang set A ng 4 na subsets, meaning we are going to add the elements of those subsets. So, meron tayong 5 plus 11 plus 5 plus 6, and that is equal to 27. There are 27 elements in set A. Next, how many elements are not in B? Ang hinahanap naman natin dito is the B complement, or the number of elements in the universal set that are not in B. Sa madaling salita, ito yung mga elements outside set B. At kung makikita nyo po, meron pong 4 na subsets na nasa labas ng set B. So, ganun din ang gagawin natin. I-add natin ang mga elements ng subsets na iyon. So, we have 5 plus 6 plus 10 plus 9, and that is equal to 30. There are 30 elements that are not in B. Next naman is, how many elements are in B or C? So, ang keyword natin dito ay or. So, nangangahulugan po ito na ang hinahanap ay ang cardinality of B union C. Kapag sinabing union, ito po ang pinagsamang elements ni B at ni C. So, sa atin pong Venn diagram, makikita po natin na merong 6 na subsets na bumubuo sa B union C. So, i-add natin ulit ang mga elements na ito. So, we have 7 plus 11 plus 5 plus 4 plus 6 plus 10, and that is equal to 43. So, there are 43 elements in B or C. Next, how many elements are in A and C? Ang keyword naman natin dito is and. At kapag sinabing and, ang hinahanap po is the intersection. So, ang tinatanong po sa atin is the number of elements in A intersection C. Ano yung mga elements na meron parehas ang A at ang C? So, sa Venn diagram po ay makikita natin ang intersection sa gitna or dun sa portion kung saan nag-overlap yung dalawang set, ang set A at ang set C. So, kung mapapansin natin, binubuo po ang intersection ng dalawang subsets. So, tulad po ng mga ginawa nating nauna, i-add din natin ang 5 elements dito sa 6 elements na nandito. So, 5 plus 6 is 11. There are 11 elements in the intersection of A and C. Next is, how many elements are neither in A nor B? Ang keyword natin ay neither nor. Pag sinabing neither in A nor B, ano yung mga elements na wala kay A at wala rin kay B? In symbols,
ang hinahanap po natin is the cardinality of the complement of A union B. Sa atin pong Venn diagram, ito po ay makikita natin sa labas ng A union B. And there are two subsets po sa labas ng A union B. So, i-add natin ulit ang number of elements in each set. We have 10 plus 9, and that is equal to 19. There are 19 elements that are neither in A nor B. Next, how many elements are in B and C but not in A? So, ang keyword po natin dito ay and at saka not in. So, pag sinabing B and C, again, it's the intersection of B and C. Pero, dahil nga po may nakalagay na not in A, dapat po hindi kasama yung nasa set A. So, para po isulat siya in symbols, we have the cardinality of B intersection C minus A. So, difference po ang gagamitin natin dahil tatanggalin natin yung mga elements na nakay A. So, tingnan natin sa Venn diagram. Ang B intersection C ay ito. So, dahil nga po dapat wala po kay A, aalisin natin yung 5. So, ang matitira na lang po is 4. There are 4 elements in B and C, but not in A. Next is, how many elements are in either of the 3 sets? Ang keyword po natin is either. Pag sinabing either, ang set operation po na hinahanap is the union, meaning, hahanapin po natin ang number of elements in the union of A, B, and C. So, sa Venn diagram po, makikita natin na binubuo ito ng 7 subsets. So, ang gagawin natin is, i-add po natin yung mga elements ng 7 subsets na iyon. We have 5 plus 11 plus 5 plus 6 plus 7 plus 4 plus 10, and that is equal to 48. So, there are 48 elements in either of the 3 sets, or 48 elements in the union of A, B, and C. Next is, how many elements are in all 3 sets? So, dito naman po, ang keyword ay all. Iba po siya dun sa nauna, either. So, pag sinabing all, dapat po yung elements po ay matatagpuan dun sa 3 sets. Meaning, ang hinahanap po is the cardinality of A intersection B intersection C. So, sa Venn diagram po, saan ba nagtatagpo yung 3 circles natin? Okay, dito siya makikita sa gitna. At ang gitnang ito ay binubuo ng 5 elements. Meaning, there are 5 elements in all 3 sets. Next po is, how many elements are neither of the 3 sets? Ang keyword po ulit natin is neither. At kapag sinabing neither, wala po siya dun sa set. In this case, neither of the 3 sets means wala po yung element sa loob ng 3 set natin. Wala siya kay A, wala siya kay B, at wala rin kay C. In symbols po, it can be written as the complement of A union B union C. And for us to get the number of elements in this set, ayan, so titingnan po natin yung region sa labas ng 3 sets. At kung mapapansin po natin, meron pong 9 elements na nasa labas ng A, B, and C. So, there are 9 elements in neither of the 3 sets. Last, how many elements are there in the universal set? So, pag sinabing universal set, ito na po yung pangkalahatan. In symbols, it is written as N of U, or the cardinality of U. So, lahat po ng nasa loob ng rectangle ay ating i-add. Okay? So, meron tayong 5 plus 11 plus 5 plus 6 plus 7 plus 4 plus 10
plus 9, and that is equal to 57. There are 57 elements in the universal set. At ngayon, dahil familiar na tayo sa mga terms at sa corresponding symbols nito, subukan natin itong gamitin sa pagsasolve ng isang problem. In a class of 45 students, 20 students like English, 24 students like Science, 21 students like Math, 9 students like Math and English, 12 students like Math and Science, 8 students like Science and English, and 5 students like all 3 subjects. How many students like Science but not Math? How many students like at least 2 subjects? How many students like exactly 1 subject? And how many students do not like any of the 3 subjects? Sa pagsosolve po natin ng problems involving sets, makakatulong sa atin na ilarawan natin yung problem using a Venn diagram. Dahil nga ang ating problem na sinusolve ay binubuo ng 3 sets, gagamit tayo ng 3 circles po sa loob ng universal set. Ngayon, mag-a-assign tayo ng letters para sa mga set na ito. Let's say, M for mathematics, S for science, and E for English. At para naman po dun sa mga subsets, mag-assign din tayo ng symbol para mas madali natin silang matukoy. Sabihin na natin ang mga sumusunod. Ito ay ang S sub 1 or subset 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4, S sub 5, S sub 6, S sub 7, and S sub 8. So, meron po tayong 8 subsets. S sub 1 refers to the set of elements in the intersection of the 3 sets. Ito po yung mga elements na matatagpuan mo kay M, kay S, at kay E. S sub 2, S sub 3, and S sub 4 are the sets of elements belonging to exactly 2 sets. Kung titingnan po natin, ang S sub 2 ay parehas na kay M and S, pero wala ito kay set E. Ganon din po ang S sub 3 at ang S sub 4. So, yung 3 sets na ito ay matatagpuan lamang in exactly 2 sets. S sub 5, S sub 6, and S sub 7 are the sets of elements belonging to exactly 1 set. Sa ating Venn diagram, ito yung mga non-overlapping portions ng mga circles. Halimbawa, S sub 5. S sub 5 contains the elements that can be found in M only. Take note of that. Ang keyword po natin is only. Ibig sabihin nun ay kay M lang matatagpuan. S sub 6 contains the elements that are in S only. S sub 7 contains the elements that are in E only. Set 8 is the set of elements that are not in any of the 3 sets. Sa madaling salita, ito po yung nasa labas ng set M, set S, at set E. Dapat po ay atin pong tandaan ang ibig sabihin ng mga symbol na inassign natin. Sa pagsasolve po natin ng problems involving sets, subukan natin gamitin ang guess method. Ano nga bang ibig sabihin nito? G means given. Ilista po natin kung ano yung mga given values dun sa problem. Unknown. Dapat po ay alam natin kung ano yung hinahanap po or yung tinatanong dun sa problem. Equation. Kailangan nating mag-form ng mga equations na magagamit natin para makuha natin yung tamang sagot.
Solution po, syempre, kailangan nating isolve yung mga na-form nating equation para po masagot natin po yung mga tanong dun sa problem. At S po is for self-check. Kailangan po na, syempre, i-review nyo din kung tama ba yung naging solutions nyo at kung tama po ba yung inyong sagot. Ang una muna natin gagawin is i-identify kung ano yung mga given values dun sa problem. According to the problem, there is a class of 45 students. Yung 45 na yun ay tumutukoy sa lahat ng students dun sa klase. In symbols po, ito yung universal set. So, the cardinality of U is 45. 20 students like English, which means the cardinality of E is 20. 24 students like science, meaning the cardinality of S is 24. 21 students like math, that means the cardinality of M is 21. 9 students like math and English, nandyan po yung keyword natin na and. Again, pag po sinabing and, it is asking for the intersection. So that means the cardinality of M intersection E is 9. 12 students like math and science, which means the cardinality of M intersection S is 12. 8 students like science and English, which means the cardinality of S intersection E is 8. Lastly, 5 students like all 3 subjects. Ang keyword po natin ay all. Again, pag sinabi pong all, ito po yung nasa intersection nung tatlong sets. So, base po sa ating Venn diagram, ito po yung S sub 1, which means the cardinality of S sub 1 is 5. So, dahil naman po alam na natin na merong exactly 5 elements dito, pwede na po nating isulat siya sa loob ng ating Venn diagram. Pagkatapos nating tukuyin yung mga given values sa problem, ngayon naman ay yung mga unknown. The problem is asking how many students like science but not math. Ang keyword po is but not. So, ito po ay difference. How many elements are there in S that are not in M? So, ito po ay ang sum ng elements ni S sub 4 and S sub 6. Next po ay how many students like at least 2 subjects. Ang keyword po ay at least, meaning it can be 2 subjects or 3 subjects na gusto ng mga estudyante. At ito po ay tumutukoy sa mga elements na kay S sub 1, S sub 2, S sub 3, and S sub 4. Next po is how many students like exactly 1 subject. Ito naman po yung mga elements po na kay M only, S only, and E only. So, that is the sum of the elements of S sub 5, S sub 6, and S sub 7. Last po is how many students do not like any of the 3 subjects. So, dahil po do not like any, ito po yung neither of the 3 subjects. Nasa labas po ito dapat nung tatlong circles po, and that is referring to the number of elements in S sub 8. Kung mapapansin nyo dun sa mga unknown natin kanina, kailangan natin ng mga values for S sub 2 hanggang S sub 8. So, ngayon, magpo-form tayo ng mga equations para makuha natin yung number of elements dun sa 7 subsets. Sa gantong problem, magsisimula po tayo dun sa pinakaloob. Dahil meron na po tayong value ng S sub 1, ang isusunod po natin ay yung mga nakapaligid sa kanya. Sila po ay yung S sub 2, S sub 3, and S sub 4. Halimbawa po, hahanapin natin ang number of elements in S sub 2. Dun po sa given natin, meron pong binigay na intersection po or number of elements in the intersection of M and S. Since alam natin ang value nito,
pwede na lang nating isubtract si 5 for us to get the number of elements here in set sub 2 or S sub 2. So, ganito po ang magiging equation niya. The cardinality of S sub 2 is the cardinality of the intersection of M of S minus 5. Ganun din ang gagawin natin dun sa S sub 3 and S sub 4. So, para kay S sub 3, we are going to subtract 5 from the intersection of M and E. Para naman sa S sub 4, we are going to subtract 5 from the intersection of S and E. So, after nun, makukuha na natin yung tatlong sets. Next naman po is yung outer. Itong S sub 5, S sub 6, and S sub 7. So, dahil meron na po tayong values po ng S sub 2 at S sub 3, ang gagawin na lang po natin para makuha ang S sub 5 is isusubtract po natin sa number of elements ni M yung S sub 2, S sub 1, and S sub 3. Ito po yon. So, number of elements ni M minus the sum of the elements of S sub 2, S sub 3, and 5 or S sub 1. Same process po sa S sub 6 and S sub 7. So, para sa S sub 6, isusubtract po natin sa total number of elements ni S yung sum ng elements ni S sub 2, S sub 4, at S sub 1. Sa S sub 7 naman po, isusubtract natin sa total number of elements ni E yung sum ng elements ng S sub 3, S sub 4, and S sub 1. So, dahil kumpleto na po yung 7 set, ang sunod po natin or ang last natin kukunin is yung S sub 8. So, para po makuha po natin ang number of elements in S sub 8, we have to add all the elements in the union of M, S, and E. And then after that, isusubtract po natin siya dun sa number of elements in the universal set. So, para malaman po natin kung ilan nga ba yung nasa labas ng tatlong circles. At ngayon, isolve naman natin yung mga equations na na-form natin kanina. So, sabi ko nga po, we are going to start with the number of elements in S sub 2, S sub 3, and S sub 4. Kahit ano po ang unahin natin dito kasi pare-parehas naman yung process. So, halimbawa, magsimula tayo sa number of elements ng S sub 2. Para makuha po natin yon, we are going to subtract 5 from the intersection of M and S. So, ang intersection po ng M and S ay ito. Para makuha natin yung number of elements sa S sub 2, we are going to subtract 5. According to the problem, the intersection of M and S po has 12 elements. Kaya po ang mangyayari, 12 minus 5. Babawas po natin yung 5 elements po dito sa 12 elements na nasa intersection. That is equal to 7. So, there are 7 elements in S sub 2. Next po ay S sub 3. So, ganun din po, ibabawas po natin yung 5 dun sa number of elements in the intersection of M and E. According to the problem, meron pong 9 elements sa intersection ng M and E. So, dun sa 9 elements na yon, we are going to subtract 5. And that is equal to 4. So, mayroon po tayong 4 elements sa S sub 3. Last po is S sub 4. So, again, isusubtract po natin yung 5 dun sa number of elements in the intersection of S and E. So, according to the problem, there are 8 elements in the intersection of S and E. So, subtract 5 from 8 and we will get 3. There are 3 elements in S sub 4. Ilagay natin yung mga nakuha nating values dun sa. So, we have 7 here, 3, and 4. Ngayon naman po ay isolve natin ang number of elements in S sub 5, S sub 6, and S sub 7. So, dahil pare-parehas nga rin po yung process ng pagkuha ng values sa tatlong set na ito, pwede ulit na kahit ano yung unahin po ninyo. So, halimbawa po, magsimula tayo sa
S sub 5. So, sabi ko nga kanina, para makuha natin ang S sub 5, isusubtract po natin yung sum nitong tatlo, ni S sub 2, S sub 3, and S sub 1, dun po sa total number of elements in M. And according po sa problem po, merong 21 elements sa loob ng M. So, ang mangyayari po is 21 minus the sum of 7, 4, and 5. The sum of 7, 4, and 5 is 16. So, 21 minus 16 is 5. There are 5 elements in S sub 5. Next po ay the number of elements in S sub 6. Ganun din po. So, para makuha po natin yung elements po sa S sub 6, ibabawas po natin yung sum nitong 7, 5, and 3 dun sa total number of elements in S, which is 24 according to the problem. So, that will be 24 minus the sum of 7, 3, and 5. And the sum of 7, 3, and 5 is 15. Therefore, 24 minus 15 is 9. There are 9 elements in S sub 6. Last po is S sub 7. So, para makuha po natin yung number of elements sa S sub 7, isusubtract po natin yung sum of the elements of S sub 3, S sub 4, and yung intersection na 5 from the total number of elements of E, which is 20. So, that is 20 minus the sum of 4, 3, and 5. And the sum of 4, 3, and 5 is 12. 20 minus 12 is 8, meaning there are 8 elements in S sub 7. So, ilagay po ulit natin yung nakuha nating values sa ating Venn diagram. Ayan. So, isa na lang yung kailangan nating hanapin. At yun yung number of elements in S sub 8. So, based po sa ating formed equation, para makuha natin ang number of elements in S sub 8, we are going to subtract the union or the number of elements in the union of M, S, and E from the total number of elements in the universal set. According to the problem, there are 45 elements in the universal set. So that will be 45 minus the sum of everything or every elements po inside the 3 circles. So that is 5 plus 4 plus 5 plus 7 plus 9 plus 3 and 8, and that is equal to 41. 45 minus 41 is 4. Meaning, there are 4 elements in S sub 8. At dahil kompleto na natin yung mga elements dun sa 8 subsets, masasagot na natin ngayon yung mga unknown. First, how many students like science but not math? So, sabi ko nga po, this is the number of elements in S that are not in M. So, that's the sum of S sub 4 and S sub 6. 3 plus 9 is 12. Meaning, there are 12 students po who like science but not math. Next is, how many students like at least 2 subjects? Again, this is the sum of the 4 sets, S sub 1, S sub 2, S sub 3, and S sub 4. Kasi nga po, at least 2 subject means pwedeng 2 subject ang gusto or pwedeng lahat. So, that is equal to 5 plus 7 plus 4 plus 3, which is 19. There are 19 students who like at least 2 subjects. How many students like exactly 1 subject? So, ito naman po yung mga elements po in M only, S only, and E only. So, that is 5 plus 9 plus 8, which is equal to 22. There are 22 students who like exactly 1 subject. Lastly, how many students do not like any of the 3 subjects? At ito nga po ay yung S sub 8 or yung nasa labas nung sets M, S, and
E. And that is equal to 4. There are 4 students who do not like any of the 3 subjects. Ngayon naman po ay check natin kung tama nga ba yung mga values na nakuha natin. Tandaan na sinabi po sa problem na merong 45 students in the universal set. Ngayon po, i-add natin lahat ng 8 values na nakuha natin. We have 5 plus 4 plus 5 plus 7 plus 9 plus 3 plus 8 and 4. And that is equal to 45. Meaning, yung nakuha po nating values for subset 1 to subset 8 ay tama. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Happy learning!